am V Candy. So Anskana Tazogara, let's acknowledge that long distance, Shanda Panemuna Nemunu wake over and out. For those of you who had successful ones, you can also come and tell us how you did it. Vanessa graduate from long distance to actually marriage 1 2 year. And never kuita long distance, my local long distance. I am scoring. Chi, what is the reason? What's its name? Today is a Monday. We talk all things money with Windrose Chifarimba. He is a marketplace evangelist, business incubation specialist, founder and CEO of Chief Brands and Entrepreneurs Ignite Hub. He mentors thousands of entrepreneurs through the hub, which has a presence in all the provinces in Zimbabwe. He's also an author of a book titled Mental Gearbox, a Manual to Wealth Creation. Today we're talking about the DNA of an entrepreneur. Hey, Mr. Windrose, good morning and welcome back. Thank you, V Candy. So let's get right into it. Let's dive straight into it. The DNA of an entrepreneur. Yes. Anybody, V Candy, can be an entrepreneur. If you have got an idea, you have got capital, you can start. But how many of us are able to stay an entrepreneur? So anybody can become an entrepreneur, but the biggest question is, can you stay to become an entrepreneur? So we want to look at the mental characteristics, thought process, traits that results in someone becoming a successful entrepreneur. When we look at successful entrepreneurs, despite coming from different business backgrounds, raised differently, coming from different countries, there is certain specific traits that are common in successful entrepreneurs. So that's what we want to look at today. And one of the key elements at the core of entrepreneurship is problem solving. The spirit of entrepreneurship is a mindset. It's an attitude. It is an approach to thinking that actively seeks change other than wait and adapt to change. When we're talking about an entrepreneur, we are looking at a person who doesn't wait for change, but he actively seeks to initiate the change. So they don't wait for the conducive, time to act. Exactly. Okay. Yes. They initiate. They're initiators. They are problem solvers. So you must ask yourself, am I a problem solver? People are classified in 4 categories, vacant. We have got people who watch things happen, number 1. Number 2, we have got people who wonder at what happens. Number 3, we've got people who are victims of what happens. And number 4, we've got people who make things happen. So, number 1, people who watch what happens. Igaroziva weekend kuti tine load shedding and magets anotobaya and magets anotoenda. But kune munhu weekend yokuti anongoti magets aenda. Anongoperera pangoti magets aenda. They just watch at what happens. Saka shaanogona kungotaura chenje kuti magets aenda, magets adzoka. A whole grown up man or woman just ends on just say magets aenda say aenda. They just watch at what happens. Number 2, we've got people who wonder at what happens. They are constantly asking why the problem has existed. They never come to a place where they think of the solution. So it's say magetsa achena ngo ekona bora. Say achena ndakubva kubasa because kana kubva kubasa ndichida kusvika kumba kune magetsi. Say magetsa achenda ndakatenga token. But as you zvakachinja anything because magetsi atoita say atoenda. So atobaya. So we've got people who continue to wonder at the problem. They are always complaining about the problem. Then we've got people who are victims of what happens. Igaroziva kuti magetsi achenda say achaenda and it's in load shedding. Yakato announce kuti in load shedding and magetsi antoenda. But you see a grown up man or a woman without candle matches. Without even gas, to such an extent that vana vanotorara weekend nenzara
But achiziva kuti magetsi aita. So most people are victims of what happens. But entrepreneurs are people who make things happen. They sit down weekend and think about, they look at the problem and they say, is there a solution that I can bring about this particular problem that I'm facing? An entrepreneur has munhu antanga a complainer, antanga pointa my fingers, accusers, accuser vamwe vanhu. But anogara ongorora kuti no, can I solve this particular problem? So entrepreneurs are people who sit down and they come up with a solution to problems. And entrepreneurs are not people weekend who waits for the government. Ukaona munhu akamirira hurumende. Entrepreneurs are not people who wait for the election. Right now, weekend we've got people who are waiting for 2018 elections. Entrepreneurs are not people who are waiting for conducive environment to prevail in order for them to kickstart their entrepreneurial drive. You know, an entrepreneur munhu anotanga sezvazviri mamirira zvakaita. That's an entrepreneur. They just do it. They just do it. You see? So another element that we see in successful entrepreneurs weekend. Successful entrepreneurs, they are risk takers. Successful entrepreneurs, they are what? They are risk takers. You know, they are not ashamed or afraid to start, to kickstart. They are not afraid to fail. A lot of people weekend, they are bound by the fear of failure. Yeah, I guess it is what stops a number of people kuti antanga atonyatsoita focused yekonoti if I fail, exactly, then you won't even see the need to start because you fear kuti it may not work, so you're not doing enough to then just try. If it fails, it fails. Okay. Yeah. Weekend kune vanhu vanenge vachiti ko ndikanyura, ko zvikaramba, ko zvikasatengwa, ko rate rikazochinja, ini ndahodha, ndasupplier, ko order yacho ikazokanselwa, ko kukasanaya. Weekend vanhu vane zvinhu zvakawanda zvavanenge vachitya kuti ndikaita ko zvikasa. Saka because of that fear of failure, they end up not doing anything. Unozwa vanhu vataura kuti ko zvikazopwanywa zvinhu zvacho, dai kunyangwe unoona chi-entrepreneurial spirit chirimo mumavhenda, vandoziva kuti kanzo ririko, zeta rapirimo, but munhu anomuka arimo imo yekuti hameno ikoko anditika ko. Saka inini ndine slogan weekend yandofamba nekokuti ko zvikaita. That's a good one. Ko zvikaita weekend. Una munhu anotya weekend kupfimba musikana achiti akanaka akadzidza ko akandiramba ko ukabvumwa. Saka you realize that all successful people vane this mentality. They are so positive minded. They are optimistic. All these successful people who have made it in business, vaiva nefungo yekuti kozvikaita. Saka pfungwa yekuti kozvikaita inokurira yekuti kozvikasaita kondikanyura. Exactly. Ukaita that pfungwa. Okay, there is something about successful entrepreneurs. Their desire for success is greater than their fear of failure. So your desire, your hunger for success must be greater than your fear of failure. But if your desire and your hunger to make it weekend is small compared to your fear, if your fear is bigger than your desire, so your desire, so when we're looking at an entrepreneur, we are looking with a person with a faith-saturated determination that takes no for an answer. No, nothing will stop me. I cannot be denied. I will try again tomorrow. Even if they fail, even if they are punched, they fall. Tomorrow they wake up again, they try again. There is this inner drive and passion to make it than the fear of failure. So saka vanhu vanofana kufamba neslogan weekend yekuti kozvikaita. Imbotipewo hashtag pa WhatsApp kozvikaita. Hashtag kozvikaita. Kozvikatoita sure. Yes, kozvikaita. Unoona weekend kune vanhu vakawanda right now as we are talking. Vekuti vakatora mastands. Angave ma-industrial, angave edzimba. Vamwe vakawanda vakatya, vamwe vakati ndezvemusangano. Vamwe vakati zvichapwanywa. But iko zvino council yakaregularize. Kune vanhu vatone dzimba dzavo, vatone ma-title deeds, vakagara mudzimba dzavo. But iwo ukashanda uchiti kozvikapwanywa, kozvikasapwanywa.
ko zvikaita weekend. Saka entrepreneur anoshanda nepfungwa yekuti ko zvakaita sei, ko zvakaita, rather than kuti ungoramba wakastika uri kuside kusingaite. And another thing that you see about an entrepreneur has munhu weekend who is afraid or ashamed to fail. Vamwe vazhinji tinonyara. Kunyara kukundikana. That's so true. Kuti ndichasekwa. It's so real, yeah. Ndichabamukwa, ndichabvarukwa, ndozoti kudii kana ndakundikana. Ndine slogan weekend yandofamba nayo kuti handidye sadza kumba kwako. Munhu wese weekend wausingadye sadza kumba kwako, anditika kumba kwake ka haufanire kuramba, anditika uchifunga pamusoro pezvake kuti anofunga pamusoro what is it that they think about me? Iwo usingadye sadza kumba kwake. Anyone weekend usingadye sadza kumba kwake. Saka vanhu vanonyara kuti ndakazoonekwa ndichitengesa pamusika. Munhu akazondiona inini nemanakire andakaita, nechikoro chandakaita, nedegree randakaita, akazondiona ndapera izvo zvangu hazisi kufamba. Saka munhu wese akabudirira weekend haana basa nezvinofunga vanhu pamusoro pake. Saka you realize that successful entrepreneurs, they don't care about other people's opinion about their lives. Vanopusha zvavari kutenda. Saka ini weekend ndozonzwa kuti as long ndisingadye sadza kumba kwako andabasa nezvaunofunga pamusoro poupenyu hwangu. Saka it's of paramount importance that ugare une that kind of mentality. Another trait that we find weekend in successful entrepreneurs is that they have got a curious and an inquisitive mindset. A curious and inquisitive mindset. When we're talking about a curious and inquisitive mindset, this trait, we see it dominantly in young people. God is a creative genius. God created us with a curious and an inquisitive mindset. You know, it is that ability to wonder, to dig deep into something, to search for answers. You know, if you stay in a kamana kadiki weekend, karimakore ekuma 3, 5, 6 years, in a day can gonna kuvunza up to 300, 400 questions in a day. Yeah, they are so curious. They don't leave things on assumption. When you get inside the restroom, mwana anobvunza kuti mama, is it number 1 or number 2? Unogona kuti hasha kuda kuputika andika are curious, are inquisitive. So as we are growing up, God implanted in our DNA a curious and inquisitive mindset. But as we will be growing up, what happens is that the type of parenting that we are exposed to, it kills that drive. Yekuvunza mvunzo. Because the answers of life weekend comes from the questions that we ask ourselves. Wow. So munhu ari an entrepreneur, munhu anovhunza mubvunzo. Weekend kune vanhu vanobva makuseni zuva richibuda kusvika zuva richidoka asina wani mubvunzo waazvibvunza. Anenge munhu akastika akarohwa neguka or ari akarohwa nemadrugs yekuti anenge akangostika haazvibvunze kana one question. Ukaona zuva richibuda kubva makuseni usina kuzvibvunza a question, pane problem. Pane serious problem. Une error. Okay. Okay. Now nditi weekend. Ukaona uchikwira bhazi paroadport riri kuenda kwaMutare Beta. Wokwira bhazi riri rogosvika kuChristmas pass. Usina kubva wambozvibvunza kuti bhazi rino riri rakatakura vanhu 65. Vachadya 10 US kuenda kwaMutare. Anditika saka zvinoreva kuti 650 kai. Diesel riri kuita $1.56 maybe per liter. Kuenda kwaMutare makilometers mangani 300 or 200 chakati. Saka zvinoreva kuti maybe fuel yashandiswa mari yakati, bhazi riri kuenda nekudzoka pazuva riri kuita mari yakati, pamwedzi riri kuita mari yakati. Ukaona munhu uchifotokopa weekend uri kufotokopa mapepa emwana ekuchikoro, andika uri kuenda everyday uchifotokopa, but hausiri wambozvibvunza bva pawakambobvunza kuti ko ningirikini cartridge yenyu iyi inoprinta maningirikini mangani. Saka munoita mari uchitenga mabhanana pamukomana wengoro wayo. Ndakambobvunza mukomana wengoro wayo vanotengesa mabhanana kuti kushamari pazuva unoita mari ngoro iyi unoihaya mari, akati ngoro iyi ndoihaya $3. Unoihaya kunani? Hanzi kunomwe mudhara kumbaruko ane almost about 300 ngoro idzi. Dzaari kuhaisa weekend. Utanga kuzvibvunza saka kunomwe munhu ane 300 ngoro dzaari kuhaisa pazuva handiti ka weekend ne $3. Saka ari kumboita mari. Saka a curious and inquisitive mindset. An entrepreneur munhu weekend yokuti pazuva zvibvunza kuti wambobvunza mubvunzo mingani. Unenge wakangostika. Unotoshamisika kuti kana uchibva kuruwa uchipinda mutown kana iriyo direction yako
pamasasa pese pane maindustry aripo unenge kuvhunduka rimwe zuva kuti building iripo bos unenge wakangostika. So an entrepreneur munhu anenge anoramba achibvunza mubvunzo, asking questions. Funza mubvunzo weekend kuti motikari dzese dziri kufamba muHarare muno, muZimbabwe we've got about 2 million registered vehicles and dziri kufamba. Ukafamba weekend vanhu vari kuvaka anditika mari yacho vari kumboiwana kupi? Ini ndikushaya dhora rekukwira kombi, umwe munhu ari kuenda asikade kutakura munhu achisati kuenda USA fuel ari kumboita mari yakati. So an entrepreneur munhu anogara pasi wotanga kubvunza and a curious and an inquisitive mindset. Saka kana uchida kuti ubudirire uite mari, these traits about entrepreneurs is something that you can actually train yourself to ask questions, kuda kuziva, because the answers of life, they come from the questions of life. So how many questions are you asking yourself? Because mwana mudiki weekend, it has been proved in a day anovhunza mvunzo inosvika between 200 to 400 pazuva, but munhu anospenda the whole day asina kumbozvibvunza one single question. So this trait, it's an inborn, we need to activate it, because mwari akatoisa matiri yekuita wonder, yekuita explore, yekuita ask questions than kungostika. And, to allow life to just happen. Exactly. Ask the right questions. And, of course, hashtag zvikaita. I see Maurice in Masasa. zvikaita. Yes. Thank you so much, Mr. Windrose. Kunawada kukubata your contact details and if you have any programs lined up as well. Yes. I run an organization called the Entrepreneurs Ignite Hub, where we mentor entrepreneurs. So if you want to be part and parcel of the hub, you can get in touch with me on 0772 767693. 0772 767693. Thank you. Thank you so much. Money Mondays right here on the Morning Galaxy. We'll do this again next week, same time. We're also live on Facebook. Thank you so much, Miss Windrose Chifarimba. We get to do this again next week, same time. Star FM sounding good all the time. Check your time with mine. It is 10 o'clock. It is time for the news.